Welcome to Mission APSC AJ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো reinforced cement concrete অৰ্থাৎ RCC ৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যিবিলাক APSC ৰ আহিবলগীয়া এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা তেনেকুৱা ইকুইভেলেন্ট এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। সো আমি কিছুমান পইণ্ট টু পইণ্ট ৰিভিজন কৰিম বা যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় যিখিনি মনত ৰাখিব লাগে APSC ৰ পাৰ্সপেক্টিভত সেইখিনি কোৱেশ্চনৰ আমি এনসাৰ আজি কৰিম। সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা, ফৰ কংক্ৰিট মেম্বাৰ্স under aggressive subsoil or groundwater the minimum grade of concrete to be used. যদি হে groundwater construction হয় বহুতবাৰ এক্সামত কোৱেশ্চন সুধি গৈছে। সো groundwater constructionৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান গ্ৰেডৰ কংক্ৰিট ইউজ কৰো। সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, মনত ৰাখিবা M35 গ্ৰেডৰ কংক্ৰিট ইউজ কৰা হয় ফৰ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড or groundwater construction. Next আহিলে grade of concrete for a reinforced concrete shall not be lower than. So এটো কেতিয়াবা ইন্টাৰভিউ পইণ্ট অফ ভিউটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কেতিয়াবা অবজেক্টিভ টাইপতো সোধে কি কংক্ৰিটৰ যদিহে ৰেইনফোৰ্স সিমেন্ট কংক্ৰিট হয় ৰেইনফোৰ্স সিমেন্ট কংক্ৰিটৰ মিনিমাম গ্ৰেডটো কিমান ৰখা হয় বা কিমানৰ তলত যাব নোৱাৰে, দ্যাট ইজ M20 গ্ৰেড। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা। নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে, ড্যাশ ইজ ইউজ ইন কংক্ৰিট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং। সো কংক্ৰিটৰ লগত কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হয়, ইট ইজ ষ্টীল। কেতিয়াবা সোধা হয় কি ষ্টীল কিয় ইউজ কৰা হয়, বিকজ coefficient of thermal expansion of steel and concrete is nearly same. তাৰপিছতে next point to চোৱা, the yield strength of HYSD and CT মানে হৈছে cold twisted bar, then তাৰ yield strength to কিমান সুধি আছে, that is 500 MPa. next question to চোৱা, for a concrete completely immersed in sea water, যদিহে sea water ত immerse হৈ আছে তেতিয়াহলে আমি মিনিমাম কংক্ৰিটৰ গ্ৰেড কিমান ইউজ কৰো, M30। ওকে, সো মনত ৰাখিবা যদিহে সি ৱাটাৰত কমপ্লিটলি ইমাৰ্স হৈ আছে M30 আৰু যদিহে হুদে এগ্ৰেছিভ সাবসয়েল বা গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কন্ডিশনছ আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত M35। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা, the minimum grade of concrete used for moderate exposure condition of plain cement concrete. So plain cement concrete ক্ষেত্ৰত যদিহে exposure condition to moderate হয়, we have various exposure condition, right? Mild exposure condition, severe, বা you can say that very severe. So এইবিলাক হৈছে কিছুমান mainly exposure condition. So ইয়াতে কি কৈছে, moderate exposure conditioner কাৰণে কিমান হ'ব, plain cement concrete, reinforced হোৱালে answer বেলেগ হ'লহেঁতেন, এটা plain cement concrete কৈছে, so M15। next আহিলে for Fe 500 steel the minimum yield strength in MPa used as reinforced in concrete will be. So mainly Fe 500 steelot minimum yield strength কিমান হয় সুধি আছে, that is mainly 250। next আহিলে in case of reinforced concrete in sea water or exposed directly along the sea coast, যদিহে directly sea water ত exposed হৈ থাকে তেতিয়াহলে আমি at least M30 গ্ৰেডৰ কংক্ৰিট ইউজ কৰিব লাগিব। ওকে, next আহে shear strength of the concrete is dash of the compressive strength of the concrete. So mainly concreteৰ shear strength 20% হয়, 20% of the compressive strength of the concrete. Okay, আৰু যদি tensile stress হয়, tensile strength যদি হয়, that is 10% of the compressive strength of the concrete. Okay, next আহিলে according to IS 456 nominal mix of concrete may be used for concrete of grade up to, so IS 456 এ কৈছে nominal mix কিমানলৈকে ইউজ কৰিব পাৰি, up to 20 MPa. next আহিলে with increase in compressive strength of concrete modulus of elasticity of concrete increases. So যিমান বেছি compressive strength বাঢ়ি যায় সিমান বেছি modulus of elasticity value to বাঢ়ি যায়। next আহিলে as per IS 456 the maximum free water to water cement ratio of an M40 grade of concrete cement under extreme exposure condition, যদিহে exposure condition to extreme হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কিমান water cement ratio লওঁ, 0.40। এই কোৱেশ্চনটো খুবেই কমন সোধা দেখা যায়, for M20 concrete and Fe 415 grade of steel the balance moment of resistance কিমান হয়, 2.76 BD square, B is the width of the beam and D is the depth of the beam. Okay, effective depth of the beam. So এটো কেতিয়াবা সোধা দেখা যায়। next আহিলে কি, as per IS 456 2000 nominal cover thickness to meet the durability requirement in moderate exposure condition shall not be less than 30 mm. Okay, so moderate exposure conditioner কাৰণে 30 mm. next আহিলে the nominal cover thickness is specified to meet 1.5 hours of fire resistance in case of simply supported beam, তাৰ কাৰণে আমাৰ 20 mm ৰখা যায়। next আহিলে
ফুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত নমিনেল কভাৰ কিমান প্ৰভাইড কৰা হয় মিনিমাম যদি আমাৰ ফুটিং হয় আৰচিচি ফুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত 50 m ওকে নেক্সট আহিলে দ্য এমাউণ্ট অফ অভাৰলেপিং বিটুইন টু বাৰ্স দুটা বাৰৰ মাজত যেটো অভাৰলেপ লেন্থ হেতুক আমি টেকনিক্যালি কি বুলি কওঁ that is called lap length next আহিলে in the design of RCC structure the earthquake force shall be calculated accordance with মানে ইয়াতে সুধিছে কি earthquake force ৰ কাৰণে আমি কোনটো কোডেল প্ৰভিজন ইউজ কৰো that is IS 1893 okay next আহিলে limestone aggregator coefficient of thermal expansion কিমান হয় 0.6 ৰ পৰা 0.9 into 10 to the power -5 per degree centigrade হয় তাৰ পিছতে আন্ডাৰ ওয়াটাৰ কংক্ৰিটিং এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় দিস কোৱেশ্চন ইজ very important for underwater concreting water cement ratio shall not exceed কিমান নটকে বেছি হ'ব নোৱাৰে 0.6 next is pH কংক্ৰিটৰ pH সুধিব পাৰে কি as per IS 456 2000 codal provision what is the pH of the water used for mixing and curing of the concrete should be not less than মানে 6 কে কম হ'ব নোৱাৰিব pH value টো okay next আহিলে the maximum permissible free fall on concrete কংক্ৰিটক আমি ওপৰৰ পৰা কিমান ওপৰৰ পৰা আমি free fall কৰিব পাৰো as per codal provision 1.5 mm okay মানে 1.5 meter next ahile a structure is designed by working stress method the maximum stress that is permitted to be experienced in element members or structure under normal loading condition maximum যেটো stress bear করিব structure তে বা elements বিলাকে বা members বিলাকে তাক আমি কি বুলি কম working stress method permissible stress okay next ahile a composite material is made up of cement concrete and reinforced in which the concrete resists compression and mainly steel reinforced resist the tension so obviously reinforced cement concrete কথা কৈছে okay so tension আৰু shear লয় steel আৰু mainly concrete কি কৰে concrete mainly compression stress লয় next আহিলে কি the characteristics compressive strength of M30 grade of concrete so M30 mention কৰা আছে মানে 28 days ৰ পিছত সেই concrete টোৰ strength হ'ব 30 MP next ahile reinforced cement concrete is strong in so reinforced cement concrete kihot strong hoy mainly tensile and compressive stress next ahile the strain at yield of reinforcing steel is so reinforcing steel yielding kora time strain kiman hobo elastic strain or logot ami design is yield stress divided by young modulus of the steel koribo lagi okay so hikarne amar eta formula asile no young model elastic strain plus design yield strength divided by young modulus of the steel next ahile minimum clear cover to the main steel bars in slab beam column and footing respectively kiman hoy 15 mm 25 mm 40 mm and 75 mm mone rakhiba slab or karone 15 mm beamor karone ketiaba hudi dia 25 mm column or karone ketiaba hudi dia 40 mm then footing or karone ketiaba hudi dia 75 mm so minimum clear cover provided ketiaba water tanker design or karone kiman clear cover hudibo pare that is 25 mm next is the minimum number of cores to be taken for core test in connection with inspection and safety of the concrete structure kiman core mainly kiman number of core use kora hoy that is 3 core okay next ahile in a highly aggressive environment which of the crack in RCC member permissible as per IS codal provision is 0.1 mm the permitted limit of deviation of the X concrete cover from the required nominal cover kiman deviation allow kora hoy nominal cover rotke so jikhini ami eta sai hilo so mainly deviation to plus 10 mm আমি দিব পাৰো আৰু 0 mm মানে lower side ত কোন ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় next আহিলে the permissible shear stress in concrete বহুত repetitive question হয় কি concrete permissible shear strength কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে concrete গ্ৰেড টোৰ লগতে কিমান steel present আছে টেনশনত that is percentage of the steel ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে next ahile the development length of the reinforced bar depends on so reinforced bar ditu development length hoy hetu kihor upor depend kore eta formula ase right so formula to jodi swa tate tumaloke dekha paba it is directly proportional to the diameter of the bar then strength of the concrete aru type of bone guti gitar upor depend kore next ahile the provision given in IS codal provision for the design of shear strength of the concrete is applicable for one way shear so shear strength or যেটো ডিজাইন হেতু one way shear ৰ কৰা হয়
Next আহিলে minimum percentage of reinforce required for slab when mild steel bar are used. So বহুত repetitive question হয় কিমান minimum percentage of reinforce লাগে slabৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি mild steel bar use কৰো কেতিয়াবা সুধি দিব mild steelৰ সলনি deform bar use কৰিলে কি হ'ব okay next আহিলে next questionটোত কি কৈছে as per IS 456 2000 the bending moment coefficient to calculate the span moment of one way continuous slab near the middle of n span is কিমান হয় 112 times consider the slab is subjected to dead load and imposed load 1 by 12 okay next is the most common method for determining the bending moment in the slab in two direction at right angle and carrying concrete load is Westergaard theory okay so generally Westergaard theory বা Westergaard theory এই bending moment determination to যিখিনি ইয়াতে statement আছে হেইটোৰ অনুসৰি Westergaard theory শুদ্ধ হয় next আহিলে RCC roof slab two way slab কেতিয়া কম the ratio of longer span to shorter span is less than 2 very important next আহিলে in a RCC beam if breadth is B overall depth is D exceeding 750 mm side face reinforcement is required and allowable area of the maximum tension reinforcement shall be respectively so maximum tension reinforcement কিমান দিব 0.1% and 0.04 BD এইকেইটাৰ ভিতৰত দিয়া হয় next আহিলে the effective length of the steel column of length L effectively held in position at both ends and restrained against rotation at one end is 0.80 L যিখিনি আমাৰ effective lengthৰ ষ্টিলৰ চাৰ্ট আছে সেইখিনি মনত ৰাখি থবা ৰিফাৰ কৰি ল'বা তাৰ পৰা questions সুধে next আহিলে for each span the column strip shall be designed to resist 60% of the total positive moment in the panel next আহিলে for the purpose of the design of reinforced concrete footing a flexible base and linear pressure distribution is so mainly আমি যেতিয়া reinforced concrete footing or design কৰো আমি reinforced concrete footing or base to flexible base বুলি ধৰো আৰু linear pressure distribution to আমি assume কৰো next আহিলে the critical section for the calculation of maximum bending moment for footing supporting a concrete column is at the face of the column okay next is in a cantilever beam the major reinforcement is provided so etu khub repetitive question hoy neutral axis or oporot ami mainly major reinforcement provide karo because neutral axis or oporot mainly tension force to hai tension force to ki he lobo reinforce he lobo he karone next ahile in RCC retaining wall a shear key is provided if the retaining wall is not safe against sliding ot jodi safe nohoy tetia ami shear key provide kori to hude shear key ketia provide karo bahut repetitive questions hai next ahile in limit state of collapse the area of stress block for a rectangular section subjected to flexure is mainly দুটা এৰিয়াৰ summation হয় এটা হৈছে rectangular portionৰ summation আৰু এটা হৈছে parabolic portion so এই দুটা যোগ কৰি পেলাই আমি the area of stress block আমি পাও okay next আহিলে in the moment m is carried by the flange only then the economical depth d so d এটা formula আছে যদি fy is the yield of the steel হয় af is the net area of the tension flange হয় so তেতিয়া d is equal to m by fy into af that is the formula okay so he formula tor upor ketiaba questions hude next ahile the total moment of all the forces about the neutral axis of the section is called moment of resistance next is in ultimate load method the load used in the design of RCC structure refers to working load multiplied by load factor ami jeti ultimate load method not ami mainly load to calculation koro ami eta load factor e multiply koribo lage okay next ahile side face reinforcement ketia provide kora hoy jeti depth to bahut beshi hoi jay that means 750 mm ot ke jodi beshi hoi jay as per IS codal provision tetia ami side face reinforcement use koro next ahile a system of pre-stitching in which the wires are anchored in layers by wedging sandwich plates is called Manzel-Platten system. Okay, iman important নহয়. Next ahile material which is used in pre-stitched concrete are high strength steel and high strength concrete. So ekhini ami enuka dhoroner material use koro. And next is etu question ketia hude short term deflection of pre-stitched concrete beam pre-stitched concrete beam or short term deflection কোনটো থিওৰি দ্বাৰা মেজাৰমেন্ট কৰা হয় বা এস্টিমেট কৰা হয় that is called Moore's theory so এখিনি আছিল কিছুমান important repetitive questions
বা ৰিপিটেটিভ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট যিখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা চ' এইখিনিলে আজিৰ ক্লাছত যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং